హలో ఆస్పిరెంట్స్, నేను మీ Guide2gov.e. వెల్కమ్ ఆల్. ముందుగా ఈ వీడియోలో ఎస్ఎస్సి అండ్ రైల్వేస్ అలాగే అన్ని రకాల గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఉపయోగపడే జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ జనరల్ సైన్స్కి రిలేటెడ్ బిట్స్ చూద్దాం. దీంట్లో భాగంగా లూసెంట్స్ జీకే బిట్స్ సిరీస్కి రిలేటెడ్ ప్రతి వీడియోలో 20 to 25 బిట్స్ అయితే నేర్చుకుందాం. పార్ట్ 5. Who is known as the Napoleon of India? Samudragupta. Who gave the slogan of MARO FIRANGI KO? Mangal Pandey. Who said Jai Jawan, Jai Kisaan, Jai Vigyaan? Lal Bahadur Shastri. Credit to end Sati system finally goes to whom? Raja Ram Mohan Rai. Which of the following was known as Kayde Azam? Muhammad Ali Jinnah. Dada Saheb Phalke is associated with field of film. Which of the following is known as the Shakespeare of India? Kalidas. Who is known as the father of modern computing? Alan Turing. First Indian satellite Aryabhatta was launched in which year? 1975. DURAND CUP is associated with which sport? Football. Which of the following countries' economy is based on two currencies? China. Who is known as Bharat Kokila? Sarojini Naidu. Where is Vivekananda Rock Memorial situated? Kanyakumari. What is the total length of Indian coastline? 7,516 kilometers. BERI-BERI is caused by lack of which vitamin? Vitamin B. Human infertility is caused by the lack of which vitamin? Vitamin E. CALCIFEROL is the scientific name of which vitamin? Vitamin D. Red blood cells made in which part of the human body? Bone marrow. Which of the following is the permanent memory of the computer? ROM. Which of the following country has won FIFA World Cup maximum times? Brazil. Joseph Biden is the dash president of USA. 46th. 2015 Cricket World Cup was held in which country? Australia. Which country is highest producer of silver? Mexico.
Flower Valley is situated in which state? Uttarakhand. There are how many keys in a keyboard? 101 keys. ఇది ఈ వీడియోలో ఉన్న 25 బిట్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని బిట్స్ తెలుసుకుందాం. వీడియో నచ్చితే షేర్ అండ్ లైక్. ఇంకా కావాలి అనుకుంటే కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.